So, hello everyone. Thầy xin chào tất cả quý vị đạo hữu. Hope that all of you are fine and doing well. And also I would like to welcome you all on this teaching session, teaching about the path of the Buddha, especially in this time. The topic is about the sadhana of the Buddha Amitabha. Thầy xin được chào tất cả quý vị đạo hữu và thầy hy vọng rằng là các quý vị đạo hữu đều được khỏe mạnh và bình an. Và ngày hôm nay thì thầy xin được chào đón các quý vị đạo hữu với cái buổi giảng. Ngày tối hôm nay thầy sẽ tiếp tục giảng cái con đường Phật pháp tới quý vị. Và đặc biệt tối ngày hôm nay thì thầy sẽ truyền giảng cái nghi quỹ thực hành cầu nguyện Đức Phật A Di Đà đến với quý vị. So as I have taught about what you call the refuge prayer and how to take a refuge and what to follow when we practice refuge. And then the third topic is about, bodhicitta. What is bodhicitta and how should we follow the bodhicitta? How should we practice bodhicitta in our daily life, which is one of the main practice of the Buddha's path. Without this practice, we cannot achieve a good result. We cannot have a good result if we don't practice it properly. So that is why you can see most of the sadhana, every sadhana of the Buddha's path, especially Mahayana and Vajrayana path, you can see every time, firstly refuge and then bodhicitta, because these are the root or the foundation. Without this practice, we cannot get a good result. That is why it is very important to practice it properly. Như thầy đã giảng cho quý vị ở trong rất là nhiều các cái buổi giảng trước, thì thầy đã giới thiệu rất là kỹ về phần phát nguyện quy y, thực hành phát nguyện quy y, làm thế nào để chúng ta quy y và chúng ta quy y ai, quy y cái gì, chúng ta thực hành quy y như thế nào. Và phần thứ hai thầy đã giảng cho quý vị rất kỹ, đấy là thầy đã giới thiệu về Bồ Đề Tâm,
Bồ đề tâm là cái gì, làm thế nào để trưởng dưỡng Bồ đề tâm, và làm thế nào để phát triển Bồ đề tâm và ứng dụng Bồ đề tâm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thì thầy đã giảng rất là kỹ rằng quy y và phát Bồ đề tâm là hai cái nội dung thực hành rất là quan trọng trong cái con đường Phật pháp. Nếu như mà chúng ta không hiểu và không thực hành một cách đúng đắn hai cái phần nội dung là quy y, thực hành quy y và phát Bồ đề tâm, thì chúng ta sẽ không thể nào mà đạt được những kết quả tốt trên cái con đường đạo lộ của chúng ta, trên con đường thực hành Phật pháp của chúng ta. Và chúng ta hiểu rằng là bất cứ một cái nghi quỹ nào, bất cứ một cái pháp môn nào, thì cũng dù đấy là giáo lý của Phật giáo Đại Thừa hay là giáo lý của Phật giáo Kim Cang Thừa, thì bao giờ cũng khởi đầu bằng lời nguyện quy y, và thứ hai là lời nguyện phát Bồ đề tâm. Và như vậy thì quý vị hiểu rằng là quy y và phát Bồ đề tâm là hai cái nội dung rất là căn cốt, rất là cơ bản, rất là nền tảng để chúng ta có thể thực hành bất cứ một cái pháp môn nào của Phật pháp. Và nếu như mà chúng ta không thực hành quy y và phát Bồ đề tâm một cách đúng đắn, một cách đầy đủ, thì chúng ta sẽ không thể nào mà đạt được những cái kết quả tốt trên con đường đạo lộ, cũng như là không thể có sự tinh tấn trên con đường học đạo, giải thoát và giác ngộ. Khenpo La. So that is why one has to practice refuge, and one has to, take refuge from Buddha, Dharma, and Sangha. Especially as I have explained about the Buddha, Dharma, and Sangha, as I have explained about the deeper meaning of the Buddha, Dharma, and Sangha. One, we can understand about the Buddha, Dharma, and Sangha, which is, outer, what we call outer version of the Buddha, Dharma, and Sangha. And, the deeper refuge is the deeper meaning of the Buddha, Dharma, and Sangha, one's own Buddha, Dharma, and Sangha, as I have explained it earlier. So it is very important to understand those, the outer Buddha, Dharma, and Sangha, and as well as inner Buddha, Dharma, and Sangha, which we have to awake the ability of awakeness, that is the inner aspect of the Buddha. And our own, what we call, by awakening our mind, through that, if we follow the path by our own, such as like, if you practice morality, practice samadhi, practice what we call wisdom, and, loving kindness, compassion, and bodhicitta, with all of these good qualities, that is inner aspect of the protection, which we call the Dhamma, the path which take place in your own heart. That is the inner aspect of the Dhamma, which is the real protection. This is the real protection. Buddha himself said that. If you follow the path by yourself, if you, make a kind of path in your own heart, that is the real protection, which leads you, go beyond the samsara, which leads you to fully enlightenment. So that is what Buddha himself said that. So that is the second inner aspect of the Dhamma. And the third, the refuge, which you call the Sangha, is when we awake, your mind and try, follow the path by yourself, and, you able to control, or able to make your mind so calm, control your mind fully, you concentrate your mind fully. That is the inner aspect of the Sangha. So one has to understand this inner aspect of the Buddha, Dharma, and Sangha, as well as outer aspect of the Buddha, Dharma, and Sangha. Outer aspect is the fully enlightened beings is a Buddha, and the expression of his path, the expression of his wisdom is the Dhamma, outer aspect Dhamma.
And the Sangha, the fully, what you call, the saintly person, those who follow the path genuinely, such as like a bodhisattvas, such as like people, those who follow the path genuinely, this kind of people of the community is called the Sangha. So that is the outer aspect of the Buddha Dhamma Sangha, which is very important to understand, as well as, very important to understand the inner aspect of the Dhamma, so that you can able to practice well, able to what you call, cut the root of all this kind of afflicted emotions. Yeah. Ở đây thì thầy cũng đã giảng cho quý vị về cái lý do vì sao mà chúng ta cần phải hiểu rõ, hiểu sâu sắc, hiểu đầy đủ về thế nào là Tam Bảo, thế nào là Phật Pháp Tăng, và vì sao chúng ta cần phải quy y, về vì sao chúng ta cần phải nương tựa vào Phật Pháp Tăng để đi trên cái con đường đạo lộ này. Thì thầy đã giảng lặp đi lặp lại rất là nhiều lần về hiểu thế nào là về Tam Bảo. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu hai khía cạnh, hay là hai góc độ, hay là hai cấp độ của Tam Bảo, gồm có cấp độ bên ngoài, tức là ngoại Tam Bảo, và cái cấp độ sâu sắc hơn ẩn chứa ở bên trong, đấy là cấp độ nội Tam Bảo. Ở đây thì chúng ta hiểu rằng là ở cấp độ ngoại Tam Bảo thì Phật là ai? Phật ở đây chính là một bậc hoàn toàn giác ngộ, một bậc toàn giác, một người đã đi tu thực hành giới định tuệ và sau đó trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, một bậc toàn giác. Thì Phật ở đây là một con người cụ thể đã được giác ngộ. Và Pháp ở đây là gì? Pháp là những cái lời nói, những cái lời dạy, những cái lời giảng của bậc giác ngộ đó thì được gọi là Pháp. Hay nói một cách khác là Phật là một vị thầy giáo, và những điều mà vị thầy giáo đấy dạy thì được gọi là Pháp. Và cái thứ ba đấy là Tăng. Tăng là ai? Tăng là những người mà lắng nghe cái vị thầy giáo đó giảng, làm theo những điều mà vị thầy giáo đó dạy, tức là lắng nghe vị Phật giảng và làm theo, học theo cái pháp, những cái lời giảng của vị thầy đó. Những cái người mà đi theo con đường của Đức Phật bao gồm những người xuất gia như là chư tăng, chư ni, và những người tại gia mà đều đi theo con đường của Đức Phật một cách chân chính, một cách thanh tịnh, thì tạo nên một cộng đồng người gọi là tăng đoàn, tăng bảo. Như vậy đó là khái niệm về ngoại Tam Bảo, bao gồm là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Nhưng ở đây khi mà chúng ta xem xét một cách sâu sắc hơn thì chúng ta cần phải hiểu khái niệm nội Tam Bảo. Vậy nội Tam Bảo ở đây là ai, là cái gì? Nội Tam Bảo ở đây chính là, thứ nhất đấy là Phật bảo. Phật bảo ở đây là cái gì? Phật bảo đấy chính là những phẩm tính của Phật mà đã có sẵn trong mỗi một con người của chúng ta. Và khi mà chúng ta đánh thức cái Phật tính đó ở trong con người của mỗi chúng ta, khi mà chúng ta quyết định đi theo con đường của Phật Pháp, thì đấy là chúng ta trở thành một vị Phật trong tương lai. Và chúng ta đánh thức cái Phật tính nó vốn hiện hữu ở trong chính chúng ta, nhưng mà lâu nay vì vô minh, vì ngu dốt mà nó bị che mờ đi, thì chúng ta phải đánh thức cái Phật tính đó ở bên trong con người chúng ta. Thứ hai là Pháp bảo là gì? Pháp bảo là chúng ta ứng dụng toàn bộ những cái lời dạy của Đức Phật và trong lời nói, suy nghĩ và hành động của chúng ta hàng ngày. Chúng ta đánh thức cái tâm thức của mình. Làm thế nào để chúng ta kiểm soát được tâm thức của mình? Chúng ta ngày càng thanh tịnh được tâm thức của mình, chúng ta kiểm soát được tâm thức của mình, làm giảm bớt những cái nhiễm ô của tâm thức của mình, thì đấy chính là chúng ta đang thực hành Pháp. Và Đức Phật, bản thân Đức Phật đã nói rằng không có cái gì bảo vệ cho chúng ta tốt hơn, đấy chính là giáo Pháp, khi mà chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và thứ ba là Tăng bảo là gì? Tăng bảo là chính là con người của chúng ta. Khi mà chúng ta đã đánh thức cái tâm thức Phật của trong con người của chúng ta, khi mà chúng ta đã ứng dụng Phật Pháp vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cố gắng làm chủ cái tâm thức của mình, tịnh hóa cái tâm thức nhiễm ô của mình, thì khi đó chúng ta trở thành một phần của Tăng bảo. Như vậy là chính con người của chúng ta chứ không phải ai khác. Tam bảo là chính chúng ta. Tam bảo chính là suy nghĩ, hành động và lời nói của chúng ta. Khi mà chúng ta chuyển hóa những giáo pháp, những cái lời dạy của Đức Phật vào thành những cái suy nghĩ, lời nói và hành động hàng ngày của chúng ta. Và khi đó thì chúng ta sẽ thực sự
có được một cái gọi là nội tam bảo. Và nhờ hiểu sâu sắc được về ý nghĩa của ngoại tam bảo và nội tam bảo mà chúng ta có thể thực hành Phật pháp hàng ngày. Nhờ đó mà chúng ta có thể cắt được, đoạn tuyệt được tất cả những gốc rễ nhiễm ô của tâm của chúng ta. Đấy là những sợi dây trói buộc chúng ta đối với cõi luân hồi, cõi ta bà này, và dẫn dắt chúng ta tiến bộ trên con đường đạo lộ giải thoát và giác ngộ. Khenpo La. So there is a brief explanation about the Buddha, Dharma, and Sangha, and the inner and outer aspect of the Buddha, Dharma, and Sangha, which reminds you more about, what is Buddha, Dharma, and Sangha, and what kind of protection it gives, it provides to us, So one has to understand it. And one of the important thing is, the real thing is to understand is to purify oneself, purify one's mind, to become fully enlightened. One has to work on a path by oneself. That is what it is very important to understand, because Buddha himself said that I can show the path which is the path of the enlightenment. I cannot take you to the nirvana. So one has to purify oneself. One has to work on a path by oneself. Otherwise, no one can take you to the nirvana. So that is the real aspect. If you understand it clearly and start to walk the path by yourself, then that is the greatest, I can say, great blessing. It is one of the great blessings which you feel, which you receive like. And then second here, bodhicitta, as I have already explained about, the bodhicitta, the characteristic of the mind is, wanted to be a fully enlightened for the sake of whole beings, to help all the other sentient beings to get rid of the suffering. So that is the characteristic of the mind, which we call the bodhicitta. And then, as I have mentioned, there is aspiration bodhicitta as well as action bodhicitta. I think you all understand it now. So very importantly, if you really have those, real refuge, the prayer or the what do you call, Buddha, Dharma, and Sangha, taking refuge from Buddha, Dharma, and Sangha, and if you cultivate that bodhicitta mind, then whatever you do by your body, speech, and mind, it brings you the what do you call, greatest result, best result to you. It will also clear, it will also purify your mind. So, if you have those kind of motivation of bodhicitta, then by whatever you do by your body, speech, and mind, it can be a virtuous deed. It will help you as well as it will help others. If you have a good motivation of the bodhicitta, then whatever you provide, any kind of things provide to help others, that is called the path of the bodhisattva. Very important. It can protect you from many other diseases. It can protect you from many other hindrances in your life. So one of the greatest weapon which can fight with all the other hindrances. That is what the Dalai Lama said. He always mentioned, if you have this kind of altruistic mind, then it can be a very good things that can protect you from many other obstacles, hindrances in this life, as well as in other future life. Yeah. Thank you. Ở đây khi mà thầy đã giảng cho quý vị về nội tam bảo và ngoại tam bảo, thì quý vị hiểu rằng là mình cần phải quy y ai, nương tựa vào ai. Và khi mà quý vị hiểu một cách sâu sắc về tam bảo,
nội tam bảo, tức là chính bản thân mình, thì quý vị sẽ hiểu được là cái gì sẽ là cái bảo vệ, cái gia hộ, cái gia trì cho mình tốt nhất mà mình có thể nhận được từ chư Phật, từ tam bảo. Một cái điều ở đây mà thầy muốn nhắc nhở quý vị, thầy muốn quý vị hiểu một cách rất là rõ ràng và đúng đắn rằng khi mà quý vị hiểu rõ về Phật pháp, quý vị hiểu rõ về tam bảo, thì chính bản thân quý vị chứ không phải là ai khác phải là người tự mình bước đi trên con đường đạo lộ, tự mình phải bước đi trên con đường giải thoát và giác ngộ. Không có một ai có thể làm thay mình điều đó được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vĩ đại đã nói rất là rõ ràng, Đức Phật đã tìm ra con đường giải thoát và giác ngộ, và Đức Phật đã chỉ ra con đường giác ngộ và giải thoát cho quý vị. Nhưng quý vị phải tự mình đi trên con đường đó, chứ Đức Phật không giúp, không đặt một cái trí tuệ giác ngộ vào trong não của mình thay cho mình được, mà tự mình phải là người bước đi trên con đường giác ngộ và giải thoát đó, chứ không phải là Đức Phật. Khi mà chúng ta hiểu được cái khía cạnh thực sự của con đường giải thoát và giác ngộ, thì chúng ta phải tự mình bước đi trên con đường đấy, hay nói một cách khác là tự mình phải thực hành Phật pháp để có thể giải thoát cho chính mình, có để giác ngộ cho chính mình. Thì khi mà quý vị hiểu một cách đúng đắn như vậy, thì đây chính là sự gia trì, sự gia hộ, sự ban phước lớn nhất của Đức Phật, của tam bảo dành cho quý vị. Bởi vì khi đó thì quý vị sẽ tự bảo vệ mình bằng giáo pháp của Đức Phật, chứ không cần phải nương tựa vào bất cứ một cái tha lực hay một cái thế lực nào từ bên ngoài chính bản thân quý vị. Và cái vấn đề thứ hai mà thầy vẫn nhắc đi nhắc lại với quý vị, đấy là Bồ Đề Tâm. Tại sao thầy lại cứ phải nói đi nói lại về đặc điểm của Bồ Đề Tâm? Đặc tính hay là đặc điểm của Bồ Đề Tâm, đấy là một cái tâm giác ngộ, một cái tâm mong muốn là mình sẽ trở thành một bậc giác ngộ, một bậc toàn giác giống như là Đức Phật. Để làm gì? Để làm được tất cả những điều làm lợi lạc cho chúng sinh. Và khi mà chúng ta hiểu được điều đó có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta có một cái tâm thức như vậy là chúng ta mong muốn loại trừ được tất cả những khổ đau này, nhờ hiểu được tất cả các sự vật và hiện tượng, nhờ trở thành một bậc giác ngộ. Và khi mà chúng ta hiểu rằng Bồ Đề Tâm thì có mấy mức độ. Thứ nhất là Bồ Đề Tâm nguyện, tức là cái mong cầu để trở thành một bậc giác ngộ, để làm lợi lạc cho chúng sinh hữu tình. Và thứ hai là Bồ Đề Tâm hành, tức là chuyển hóa những hành động rất cụ thể để làm lợi lạc cho chúng sinh hữu tình, để trở thành một bậc giác ngộ. Thì đấy là hai cấp độ của Bồ Đề Tâm mà chúng ta cũng cần phải hiểu. Khi mà quý vị đã hiểu một cách đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc về thế nào là quy y tam bảo, thế nào là nuôi dưỡng và phát triển Bồ Đề Tâm, thì khi đó quý vị có động cơ đúng đắn để thực hành Phật pháp. Và lúc này thì bất cứ điều gì quý vị suy nghĩ, bất cứ điều gì quý vị nói, bất cứ điều gì quý vị làm đều xuất phát từ một động cơ rất là thanh tịnh, đó là Bồ Đề Tâm. Và mọi điều quý vị nghĩ, nói và làm đều vì lợi lạc của các chúng sinh hữu tình khác. Khi đó thì quý vị sẽ mọi cái hành động, mọi cái lời nói, mọi cái việc làm của quý vị đều là những thiện hạnh và mang lại những giá trị về mặt công đức, về mặt trí tuệ cho quý vị. Và bất cứ một cái điều gì quý vị nói, quý vị làm thì đều làm lợi lạc cho chúng sinh hữu tình khác. Và trên thực tế, khi quý vị làm lợi lạc cho chúng sinh hữu tình khác thì quý vị đang làm lợi lạc cho chính bản thân mình. Và khi đó thì chúng ta hiểu rằng là bất cứ một cái điều gì mà mình làm nó làm lợi lạc cho người khác, thì đây chính là một cái vũ khí, một cái vũ khí tốt nhất để bảo vệ cho chính quý vị, bảo vệ cho chính quý vị trước bất cứ một cái khó khăn, một cái chướng ngại, một cái rào cản nào ở trong cuộc sống này. Và với một cái tâm từ bi, một cái tâm yêu thương, một cái Bồ Đề Tâm như vậy, thì tất cả những việc quý vị làm đều là những thiện hạnh, đều là những việc tốt. Và đó chính là sự bảo vệ tốt nhất cho chính quý vị trước những khó khăn, những rắc rối, những chướng ngại của cuộc đời này, cũng như là những cuộc đời trong tương lai. Khenpo La. So that is about the refuge prayer and also about the bodhicitta prayer.
which I explained it in very briefly. So now the actual text, I'm going to go through this actual text here. So here it says, chonam kemed nang dong dal ma ju rik dong ning je che kuna rik be chodro le chadal panma dawe de rangi tuje chimbo jaji changi talmo jers. So here in English version it says means is a kind of a mantra which symbolizes, sometimes it symbolizes the speech aspect of the Buddhas or the Buddhas, and sometimes it also represents the emptiness, the emptiness nature of all phenomena. So here it says chunam kemed nang dongdal, all the dharma are unborn. Dharma means, here it doesn't mean dharma means a path. Here it means dharma means every phenomena, animate or inanimate, all the things are unborn. All the things are empty by its own, because it has to depend something. It is impermanence, firstly, and to arise, to appear, it has to depend on its own causes. It cannot appear by itself. So it is empty by its nature in a reality, because it depends on the many small atoms. So if we analyze those things, we cannot find a kind of substantial over there, a kind of substantial or solid thing we cannot find, because it depends on the smallest atom one to others. So that is why all the things, all the dharma, all the animate or inanimate things are unborn. It's a unborn nature. It's a reality of the phenomena. So pervaded by appearances, emptiness. So here it says similarly, pervaded by appearances, emptiness. So whatever appears, it appears by its causes. So in the nature, in the reality, it is emptiness, right? So that is what it says. Great compassion and awareness, emptiness are uncontrived. So, great compassion. Great compassion means compassion which is like the object of the compassion is all the phenomena. Đi học ngữ pháp đi. If someone feels compassion Một cái chủ động towards gì cả, all giật the như một cái giật dây phát như vậy. Okay, if someone feel compassion towards all the sentient beings, that is called the great compassion, such as like the compassion of the Buddhas and Bodhisattvas, right? So great compassion and awareness means our own mind, the Rigpa mind. Emptiness and emptiness, these three are uncontrived, uncontrived. It is not something which is like it is emptiness by its nature. So it depends on its causes and conditions, uncontrived. From within the manifestation of all pervading awareness appears a moon disk on a lotus, the symbol of freedom from attachment. Upon the lotus and moon disk sit, I appear in form of great compassionate one, white with one face and forehead. So it says, from within the manifestation of all these awarenesses and emptiness, and because of also the great compassion, right? All pervading awareness appears.
So on that moon disk, a moon disk on a lotus, which is free from attachment, so it is actually, we have to visualize these things. Okay, so what we have to visualize is, within the emptiness, you have to visualize a lotus, which is free from all the attachment, lotus. And on that lotus, you have to visualize dawa. Dawa means a moon disk. On that, Rangnik Tuje Chembukar means you yourself, you have to visualize a great compassionate one, which we call the Bodhis, Kinrizik, Avalokiteshvara. One has to visualize oneself, Avalokiteshvara, which is white in color and has one face, Jalchik, Charshi, four arms. Thalmojar means two hands are in like this posture. It holds a jewel, as you see the Buddha, as you see the Avalokiteshvara, forearm Avalokiteshvara. So one has to visualize this. Okay. Hello, Mr. Hung. Hello. Khenpo, I got it. Khenpo, I got it. Yeah. Khenpo, I got it. Yeah. Okay. Ở đây thì chúng ta bắt đầu đi vào phần nội dung của nghi quỹ. Quý vị có thể theo dõi thêm ở cái bản dịch tiếng Việt của nghi quỹ mà ban tổ chức đã gửi cho quý vị. Ở đây thì thầy đã giải thích từng dòng, từng chữ một của cái phần nghi quỹ viết bằng tiếng Tạng và sau đó được dịch ra tiếng Anh, thì quý vị có thể đối chiếu thêm cái phần nghi quỹ tiếng Việt mà bạn Trang đã dành rất là nhiều tâm sức để dịch ra tiếng Việt. Ở đây thì là ở cái trang 369 ấy, quý vị xem ở cái phần trên của tức là trang 368 đấy, bắt đầu bằng chữ A chô nan kime nang tông đeo đấy ạ. Thì cái chữ A này chính là một thành tố của, giống như chúng ta hay tụng a hum ấy ạ. Chữ A này là một cái nguyên âm để tượng trưng cho cái khẩu của chư Phật, nhưng đồng thời là cái nguyên âm A này nó cũng tượng trưng cho tánh không. Nó tượng trưng cho tánh không, và tánh không thì chính là bản chất của mọi sự vật và hiện tượng. Thì cái phần nội dung của nghi quỹ này bắt đầu bằng chữ A, sau đó thì là chúng ta sẽ đến cái phần là tất cả các pháp đều là vô sinh. Thì cái chúng ta phải hiểu ở đây là như thế nào. Cái chữ Dhamma ở đây nó không phải là giáo pháp, mà Dhamma ở đây phải hiểu rằng là tất cả các sự vật và hiện tượng. Tất cả các sự vật và hiện tượng ở trên thế giới này, tất cả các sự vật và hiện tượng đều không sinh ra, đều không tự sinh ra, không phải là đều không tự sinh ra. Ở đây là Trang dùng cái chữ là bất sinh, vạn pháp bất sinh ở đây. Ở đây phải hiểu rằng là tất cả các sự vật và hiện tượng đều không tự sinh ra. Ở đây có mấy cái đặc điểm mà quý vị cần phải luôn lưu ý. Đấy là mọi sự vật và hiện tượng ở trên thế giới này nó đều có mấy đặc tính. Thứ nhất là nó có bản chất là tính không, là rộng rang. Thứ hai là nó có bản tính là vô thường. Và thứ ba là nó không tự sinh ra được, mà nó phải tương thuộc vào những cái sự vật và hiện tượng khác. Nó không tự nhiên sinh ra và mất đi, mà nó phụ thuộc vào những nhân và những duyên của nó. Một sự vật và hiện tượng đều được cấu thành bởi rất nhiều các cái nguyên tố, nguyên tử rất nhỏ bé cấu thành khác nhau, và phải dựa trên những nhân duyên khác nhau, chứ nó bản thân nó không tự sinh ra và không tự mất đi. Như vậy là cái việc sinh ra và mất đi của một sự vật hiện tượng ấy, thì nó đều phải dựa trên những nhân và duyên của nó, và nó phụ thuộc vào rất nhiều các cái nguyên tố hay là bộ phận cấu thành nhỏ của nó. Và chúng ta không thể thấy được một cái sự vật và hiện tượng gì hoàn toàn là rắn chắc chắn, đông đặc và không bao giờ thay đổi được cả. Và cái sự vật và hiện tượng này thì nó hiện hữu ở khắp mọi nơi, và cái sự vật và hiện tượng nó xuất hiện thì luôn luôn đồng hành với tính không.
tính không. Đấy. Ở đây cái chữ emptiness ở đây chúng ta hiểu là tính không tức là sự rỗng rang. Vạn pháp bất sinh toàn khắp bởi hiện tướng tính không. Và tiếp theo là great compassion và awareness. Ở đây là trang dịch là đại bi và tính giác, tính không, vô sinh. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng là tại sao lại nói đến đại bi. Chúng ta nói đến sự từ bi. Vậy thì đại bi là gì? Đại bi đấy là một cái tâm thương yêu chúng sinh và cái tâm mà muốn cho chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Thì đại bi ở đây, từ đại bi ở đây là từ dùng để chỉ các vị Phật và các vị Bồ Tát. Chúng ta là những chúng sinh nhỏ bé, chúng ta không có được sự từ đại bi đó, mà chỉ có các bậc đại Bồ Tát, các bậc Phật mới có được sự từ đại bi đó, gọi là great compassion, tức là từ đại bi của các vị Phật, các vị Bồ Tát, cũng như là cái tính giác ngộ của chư Phật và chư Bồ Tát ở đây. Từ trong sự hóa hiện của tính giác toàn khắp xuất hiện một đĩa mặt trăng và trên hoa sen. Ở đây thì quý vị bắt đầu phải quán tưởng. Quán tưởng con ở đây là ai? Con ở đây chính là quý vị, chính là các vị, là chúng ta, là những người thực hành pháp. Chúng ta phải tự quán tưởng của mình, tự quán tưởng thân mình trong thân tướng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở đây là gì? Xuất hiện trong thân màu trắng, có một mặt, có 4 tay. 2 tay của Ngài chắp trước ngực và cầm viên ngọc như ý. Một tay thì Ngài cầm hoa sen trắng và một tay thì Ngài cầm chuỗi trà. Chúng ta quán tưởng thân mình chính là một vị Quan Âm tứ thủ, Quan Âm Bồ Tát tứ thủ, thân màu trắng, một mặt, 4 tay và ngồi trên đài sen và đĩa mặt trăng. Thì chúng ta quán tưởng chính bản thân mình như vậy, quán tưởng chính mình là đấng đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện mà một mặt và 4 tay. Khenpo. So after that, Yeyun Shilton Pemazin, Loncho Zobe Yanamle, Jabni Dojeki Donjo, Nalaranjime Bagom. So here it says the Yeyun Shilton Pemazin means the other 2 hands, because the forehand our Lokiteshvara. Now we are visualizing ourselves as a forehand our Lokiteshvara. So the other 2 hands, which the right hands hold, a mala. Mala here you can see the second right hand holds a crystal mala, right? And then left hand, a lotus. It holds a lotus. I am adorned with all the ornament of Sambhogakaya Buddha. So I, as in a form of the Avalokiteshvara, wears all the Sambhogakaya ornaments. You can see the Buddha Sambhogakaya, it has all the ornaments, like, you can see the jewels and silken clothes, all these things you can see on the Sambhogakaya Buddha. As Buddha, as we also, we have to visualize it. We wear all these jewels, ornaments of the Sambhogakaya Buddha, such as like a necklace and restless, and also kind of crown and everything that Sambhogakaya Buddha wears. So it is a Jabni Dorje Kiltonju, means it has 2 legs, which is in the posture of the meditation, equipoise meditation posture. The legs are on meditation posture, which we call the cross leg, right? Fully cross leg. Means we have to visualize, we have to meditate. It appears, but it has no any substantial things. It is without any substantial existence. It means it is like a rainbow body. We can see it clearly. We have to visualize it very clearly. But at the meantime, we have to, understand the nature of itself is empty. It has no any kind of substantial impure body like us, but a pure rainbow body,
right? So one has to visualize it very clearly. Yeah. Ở đây thì chúng ta cần phải quán tưởng bản thân mình như là Đức Quan Âm Tứ Thủ, Quan Âm Bồ Tát Tứ Thủ. Ở đây thì cái màn hình, cái camera nó hơi bị mờ. Tức là chúng ta quán tưởng rằng là Ngài là có thân màu trắng, Ngài có 4 tay. Và đây là một cái hình tướng mà chúng ta rất là quen thuộc với Ngài. 2 tay ở giữa thì là Ngài chắp lại trước ngực, và trong tay của Ngài là cầm viên ngọc như ý. Tay phải của Ngài thì là cầm chuỗi tràng bằng pha lê trắng. Tay trái của Ngài thì cầm một bông hoa sen màu trắng, và 2 chân của Ngài thì bắt chéo theo tư thế là kim cương kiết già. Trên thân của Ngài thì đầu của Ngài thì là đội vương miện. Trên cổ của Ngài cũng như là trên thân, trên chân, trên tay của Ngài thì đều đeo rất là nhiều các cái trang sức quý giá, và trên thân của Ngài thì mặc những cái quần áo lụa là gấm vóc rất là đẹp, giống như là báo thân của các vị Phật, các vị Bồ Tát. Nhưng chúng ta quán tưởng Ngài một cách rất là sống động như vậy, nhưng mà chúng ta không quán tưởng Ngài, tức là quán tưởng chính chúng ta là trong tư thế của Đức Quan Âm Bồ Tát. Nhưng Ngài sống động ở trước mắt chúng ta, không phải trong thân tướng bằng xương thịt bất tịnh như chúng ta, mà Ngài trong tư thế của một cái thân ánh sáng, thân cầu vồng, chứ không phải là thân bằng xương bằng thịt bất tịnh như chúng ta. Ngài ngồi trong tư thế kim cương kiết già, có 4 tay, cầm các cái pháp bảo, pháp khí, cũng như là trên người của Ngài được trang hoàng tất cả những đồ trang hoàng giống như là một báo thân Phật, và rất là đẹp, rất là lộng lẫy, rất là sống động, nhưng mà dưới hình tướng của thân cầu vồng, thân ánh sáng, chứ không phải là cái thân người như chúng ta. Thì chúng ta phải tự quán tưởng mình là Đức Quan Âm như vậy. Khenpo La. So again, if I explain it in a very nice way or clear way, short way, one has to, as I have already taught you, first before the meditation or before the practice, one has to, do all these kind of things, such as like offering to Buddha, Dharma, and Sangha. Like you have to provide all these things. If you don't have, then it is okay. You can just offer a water or a kind of incense or flower. It is okay with the pure motivation. And then sit on the cushion nicely as a meditators sit. We sit as like cross-legged and straight back and we sit like that. And then when you recite this one, chunam keme nang tongdal, because one has to recite 3 times the refuge and bodhicitta prayer 3 times, then you have to recite chunam sam nang tongdal. When you recite it, one has to visualize empty nature of the phenomena. Everything is like a sky. You have to visualize, meditate, visualize that everything is sky, empty nature. There's nothing like you have to visualize sky, like a sky. Okay, then you have to visualize within this empty nature, because of the manifestation of all pervading awareness, great compassion and emptiness, because of all these things, Chakdalpama Daviting means a kind of lotus. On that you have to visualize a lotus, on that lotus you have to visualize a moon disk on that. On that you have to visualize now yourself, like in the sky you can see the rainbow. In the sky you can see the rainbow, right? Similarly, within the sky, because of the manifestation of all pervading awareness and great compassion, emptiness, because of that, manifestation of that, you have to visualize the lotus and the moon disk. On that you have to visualize yourself as a Tukje Chembukapo, means a great compassionate, generous Avalokiteshvara, forearm Avalokiteshvara. One has to visualize on that moon disk.
which has one face, four hand, and sit as like a meditation posture in the meditation posture. So you have to visualize like that. So this is a brief explanation so you can understand it clearly, right? Yep. Bây giờ thầy sẽ giải thích lại một cách rất là rõ ràng trình tự khi mà chúng ta bắt đầu thực hành pháp này như thế nào để quý vị có thể hình dung ra được những cái nội dung gì mình cần phải làm. Đầu tiên, ví dụ như nó bắt đầu một ngày mới, chúng ta sau khi mà làm vệ sinh cá nhân, chúng ta làm vệ sinh phòng thờ của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ bày các cái món cúng dường lên bàn thờ, lên tam bảo của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta cúng dường nước, cúng dường hương, cúng dường hoa, cúng dường thực phẩm. 7 món cúng dường của chúng ta bày lên trên bàn thờ. Nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta không có điều kiện để có đủ 7 món cúng dường, nước, hương, hoa, nến, thực phẩm, nhã nhạc, thì chúng ta chỉ cần cúng dường nước hoặc là cúng dường hoa, cúng dường hương là được. Sau khi mà chúng ta cúng dường xong thì chúng ta sẽ phải lễ lạy 3 lần, chúng ta tụng cái lời quy y 3 lần, chúng ta tụng cái lời phát bồ đề tâm 3 lần. Sau đó thì chúng ta sẽ ngồi xuống cái bồ đoàn của mình trong tư thế kim cương kiết già. Chúng ta ngồi một cách thoải mái lên trên bồ đoàn của chúng ta, đối trước tam bảo hoặc là đối trước bàn thờ Phật của chúng ta. Sau đó thì chúng ta ngồi trong tư thế kim cương 7 điểm, tư thế của Đức Phật Tỳ Lô Giá Nam 7 điểm, lưng thẳng, đầu hơi chúi, lưỡi thì chạm vào trên ngạc. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu thiền quán. Chúng ta sẽ phải thiền rằng là toàn bộ cái không gian ở phía trước mặt của chúng ta là hoàn toàn là trống rỗng, hoàn toàn là rỗng rang, giống như là một bầu trời bao la rộng lớn ở phía trước mặt của chúng ta. Sau đó thì ở trong cái không gian rộng lớn bao la đấy là tràn ngập tánh không, tràn ngập sự từ bi, tràn ngập sự tỉnh giác, sự giác ngộ của chư Phật. Và chúng ta quán tưởng rằng là trong cái không gian trống rỗng đấy, trong cái bầu trời, giống như là chúng ta quán tưởng đến một cái cầu vồng nó xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, xuất hiện một bông hoa sen. Chúng ta quán tưởng chính chúng ta ở trước mặt chúng ta xuất hiện một bông hoa sen. Trên bông hoa sen đấy thì có một đĩa mặt trăng, và trên cái đĩa mặt trăng đấy thì xuất hiện Đức Quán Thiêm Bồ Tát. Đức Quán Thiêm Bồ Tát ở đây là Quan Âm tứ thủ, ngài thân màu trắng, một mặt, một thân và có 4 tay, chân thì là xếp chéo theo tư thế kim cương kiết già, và ngài ngồi ở trong tư thế thiền định ở trên đài sen và trên đĩa mặt trăng như vậy, với tất cả các đặc điểm của ngài như là đầy đủ vương miện, như là đầy đủ các đồ trang sức, quần áo, lụa là gấm vóc. Thì chúng ta quán tưởng chính bản thân chúng ta trong hình tướng của Đức Quan Thiêm tứ thủ, trong thân cầu vồng, thân ánh sáng, ngài ngự ở trên đài sen và trên đĩa và mặt trăng, ở trong cái không gian rỗng rang ở ngay phía trước mặt của chúng ta. Thì đấy là cách chúng ta quán tưởng bản thân mình là Đức Quan Âm tứ thủ. So after that clear visualization, one has to visualize again, you have to visualize that Dunkar Machete Peti Nasuk Pema Daptondal Sadang Dunsel Dave Gaik Simmer Todule Galwa Kundu Obame Muscle Pema Ragedo. So after that visualization, now you have to visualize Dunkar Machete means in front of you, in front of yourself, you have to visualize that a kind of throne which was hold, like a peacock throne. A peacock holds a throne. You have to visualize that. So here it says, in front of me in a lotus throne. So on that, the lotus throne, you have to visualize lotus throne, which is supported by peacock. You can see the throne which was supported by lions. But here it says that the lotus throne which was supported by the peacock, upon which rests a multicolor. On that, there is a multicolor
lotus, 1,000 petal lotus. You have to visualize that. And then Sadam Dungsel Davi means upon that multicolor 1,000 petal lotus, you have to visualize sun disk and moon disk, which dispel the suffering of the cold and suffering of the heat. Okay, so which dispel all this suffering. So on that sun disk and moon disk, now you have to visualize Yuik Shimmer Todule, means you have to visualize a seeds label, which is Shri, on that moon disk. Okay, Shri's label. You have to visualize there Shri's label, Todule. So when you visualize that Shri, from this label of the Shri, here the sun disk and moon disk. On that moon disk here, you have to, in the center, you have to visualize Shri's label. From the Shri's label, the root or the seeds label of the Shri, it radiates a kind of light. To means light radiates, and it goes through all 10 directions, and it touches. It is like offering to Buddha, Dharma, and Sangha. Many things, many forms, and smells, whatever we call the five sensual object. It offers to all the Buddha and Bodhisattvas. And do means the light comes and dissolves. Of do means it comes and dissolves into the Shri's label. So do. Here it doesn't explain it, but most of the other texts it says like in that similar version. Okay, so when the light radiates and comes comes to the Shri's label, when it radiates to all the direction and comes to the Shri's label, return to the Shri's label, Gyawakundu Opame. It becomes Gyawakundu. Gyawakundu means it becomes, it transforms, the Shri's label itself transform Buddha Amitabha, which is embodiment of all the Buddha. So here, Gyawakundu Opame. Marsal Pame Ragedo. The color is red, ruby, red color. Marsal Pema Ragedo means a kind of ruby color, ruby red color. So one has to visualize like that. Yep. Ở đây thì là sang cái phần tiếp theo. Sau khi chúng ta đã quán tưởng chính bản thân mình là Đức Quan Âm Tứ Thù, thì chúng ta lại tiếp tục quán tưởng tiếp đến một vị bổn tôn mà trong ghi quỹ này chúng ta sẽ cầu nguyện đến. Đấy là Đức Phật A Di Đà. Chúng ta quán tưởng rằng là ở phía trước mặt của chúng ta xuất hiện một cái pháp tòa mà được các chú chim công nâng đỡ. Tức là bình thường thì chúng ta hay thấy là pháp tòa được sư tử tuyết nâng đỡ, nhưng mà trong trường hợp này thì là một pháp tòa do các chú chim công nâng đỡ. Và trên cái pháp tòa đó là một đài sen với hàng nghìn cánh, và một đài sen rất là đẹp, rất là nhiều màu sắc rực rỡ, một đài sen rất là đẹp. Và trên cái đài sen đấy, trên cái đài sen nghìn cánh rất là nhiều màu sắc rực rỡ đấy, thì có một đĩa mặt trời. Sau đó lại trên đĩa mặt trời đấy là đĩa mặt trăng, và trên đĩa mặt trăng đấy là xuất hiện trùng tử si. Trùng tử si ở đây chúng ta quán tưởng là trùng tử si xuất hiện ở trên đĩa mặt trăng, và từ trùng tử si này nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ khắp 10 phương. Và ánh sáng từ trùng tử si này cúng dường lên tất cả tam bảo, cúng dường lên tất cả Phật Pháp Tăng, cúng dường lên tất cả các vị Phật Bồ Tát ở trong 10 phương.
ánh sáng từ trùng tử si này vươn ra rất là xa, khắp 10 phương. Sau đó thì ánh sáng này lại hội tụ trở lại trùng tử si này. Trùng tử si lúc đó đang ở trên đĩa mặt trăng. Và từ trùng tử si này hóa hiện ra thân tướng của Đức Phật A Di Đà, hay chúng ta còn gọi là Đức Phật Amida. Đức Phật Amida xuất hiện trong thân tướng sắc màu đỏ. Đỏ ở đây chúng ta gọi là đỏ ruby, tức là đỏ tươi, đỏ rất là rực rỡ. Và Đức Phật A Di Đà xuất hiện từ trùng tử si, ngồi ở trên đĩa mặt trăng, đĩa mặt trời, ngồi trên đóa sen nghìn cánh và trên một pháp tòa do những chú công nâng đỡ. Để chúng ta quán tưởng hình tướng của Đức Phật Amida, thân màu đỏ xuất hiện trước mắt của chúng ta trên pháp tòa như vậy. Khenpo. So after that visualization, so here you have to visualize Buddha Amitabha in a ruby color, as I have mentioned before. So you have to visualize Buddha Amitabha, which has one face, as we all know that one face. Changi means two hands, which is Nyamjateng means which is in a mudra of equipoise, mudra of the meditation. Like, you know, when we meditate, we use like our hand like this, right? You know, we place our right hand to the left hand like this, meditation posture, equipoise, mudra. He holds a ball which is filled of the nectar. The nectar which which has a quality of purify others, a wisdom nectar, we can say that. So he holds that nectar. Kula Chugunam Sumsal means now it says about his clothes. He wears 3 robes of the monks, as you can see, like Buddha Shakyamuni. He wears, monk's robes. He similarly Buddha Amitabha, he wears all these 3 robes of the monks, Buddhas. Chogunamsum. Jabni Dorje Kiltonjo means his legs, he has 2 legs, and he sits as like a, meditation, like a cross-legged, fully cross-legged. You have to visualize that. Kiltonjo. Okay. Yep. Chúng ta cần phải tiếp tục quán tưởng là Đức Phật A Di Đà có thân tướng, trong thân tướng một mặt, 2 tay và 2 chân. Toàn thân của ngài mang sắc đỏ, gọi là đỏ ruby, tức là màu đỏ tươi, đỏ rực rỡ. Và ở đây thì chúng ta quán tưởng là Đức Phật A Di Đà giống y hệt như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài mặc tam pháp y, giống một vị tăng, giống y hệt như Đức Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà ở đây sự khác biệt giữa 2 ngài, tức là ngài Thích Ca Mâu Ni và ngài A Di Đà, là thế tay thủ ấn của Đức A Di Đà là tay đặt ở nơi rốn, trong thế tay ấn thiền định, tay phải đặt lên bàn tay trái ở trước rốn. Và ở trên 2 bàn tay của ngài là đựng một cái bình cam lồ trí tuệ, có cái chức năng là tịnh hóa. Và thân của ngài thì là mang tam pháp y, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và 2 chân của ngài là ngồi trong tư thế là kiết già, bắt chéo 2 chân, và ngài ngồi ở trong tư thế kim cương kiết già, 2 tay đặt ở trong lòng trong tư thế ấn thiền định, và trên 2 tay là cầm bình cam lồ trí tuệ, thân màu đỏ và mang tam pháp y. Thì quý vị quán tưởng hình tướng của Đức Phật A Di Đà tương tự như hình tướng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng chỉ khác ở thế tay thủ ấn và tay cầm bình cam lồ. Khenpo. So Buddha Amitabha, as you have to visualize in front of you, as I have already, mentioned about. Now you also have to visualize that Tenzang Pechi Gyachuzo, Odang Zirjil Dembarke, Yesu Tuje Chembokar, Yundu Chadur Kudoting, Jengbe Tsulgi Padarju, Sangi Chanchu Sembadang. So you have to visualize fully adorned with the major and minor mass of the Buddhas
you have to visualize Buddha Amitabha, which is in front of you. It is not a kind of, just imagine. You have to visualize that the real, as like, the real Buddha Amitabha, which is in a rainbow body, which is in a rainbow body, and it has all the quality of the Buddhas, such as like means the major and minor mass of the Buddhas. You can see the Buddha, they have a major and minor mass on their body. Similarly, you have to visualize all this quality. This Buddha Amitabha possesses all this quality of the body. He is radiant, glorious, noble, and excellent. So he has all this kind of, the brightness, light on his body, and glorious, noble, the qualities, all these things. Yes, you have to visualize on his right side. You have to visualize that the Tukje Chempo means the great compassionate Avalokiteshvara. You have to visualize on the Buddha Amitabha's right side, the Avalokiteshvara is there. Yesu Tukje Chempokar. In his color is white, in a white color. Yondo Chakdor Kudotin. On his left side, you have to visualize Chagna Dorje with the Vajrapani, which is in a blue color, left in a blue Vajrapani. Zheng Bitsulgi Paldarjos, man, both of them are standing upon moon disk and rest on the lotus. Both of the Avalokiteshvara and the Vajrapani, both they are standing on the lotus. On that lotus, there is a moon disk, and both of them are standing on the moon disk. Sangye Chamchu Sembada means now you have to visualize on the right side of the Buddha Amitabha. You have to visualize all the Buddhas of the 10 direction, as I have taught in the Ngôn teaching. When you visualize the refuge tree, you have to visualize the 10 direction Buddha on the right. On back, there's a teaching, heaps of the teaching of the Buddhas. And the left side, you have to visualize all the Sharvakas, Sanghas, and Arhats and Bodhisattvas of the 10 direction, So one has to visualize all the things. Sangye Chanchu Simbadam means all Buddhas and Bodhisattvas. And Nyentun Dachum Tsokikor means Arhat of the Sharvakas. All they are gathering. You have to visualize all like that there. Yeah. Sau đó thì chúng ta phải tiếp tục quán tưởng. Sau khi mà chúng ta quán tưởng Đức Phật Amida trong thân tướng màu đỏ như vậy, thì chúng ta phải quán tưởng là Ngài có đầy đủ các cái tướng hảo, tướng tốt, tức là có 80 tướng tốt như thế nào của một vị Phật, tức là Ngài có đầy đủ các cái tướng hảo, tướng chính và tướng phụ như thế nào, thì Ngài cũng có đầy đủ như vậy, và Ngài có đầy đủ các cái phẩm tính quý báu, quý giá, đáng kính của một vị Phật. Và chúng ta quán tưởng Ngài rất là sống động, nhưng mà không phải là trong thân tướng của một người phàm như chúng ta, mà trong thân tướng của thân cầu vồng. Chúng ta quán tưởng Ngài rất là sinh động, rất là sống động, rực rỡ ánh sáng ở trước mặt của chúng ta, nhưng mà trong thân tướng ánh sáng cầu vồng, chứ không phải là trong tướng phàm như chúng ta. Ngài có đầy đủ các phẩm tính quý giá, phẩm tính chính, phẩm tính phụ của một vị Phật. Và chúng ta cần phải quán tưởng là phía bên tay phải của Đức Phật Amida là Ngài Quan Âm thân màu trắng, và bên tay trái của Đức Phật Amida là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài Kim Cương Thủ Bồ Tát. Hai ngài đều đứng trên đĩa mặt trăng và đứng ở trên
đài sen, tức là bên tay phải của Đức Phật Amida là Đức Quan Âm Bồ Tát, và bên tay trái là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, hay còn gọi là Kim Cương Thủ Bồ Tát, thân màu xanh đậm, đứng hai bên trái và phải của Đức Phật Amida. Và chúng ta tiếp tục quán tưởng rằng là tập hội chư Phật ở phía bên tay phải của Đức Phật Amida là toàn bộ chư Phật ở 10 phương, và bên tay trái là chư Bồ Tát, chư vị thánh chúng, rồi là chư vị A La Hán, rồi các đệ tử, các học trò của Đức Phật Amida. Chúng ta hình dung là ở cây quy y như thế nào, tức là Đức Phật Amida ở giữa, và một bên tay phải là chư vị Phật, bên tay trái là chư vị Bồ Tát, chư vị A La Hán, chư vị thánh chúng, rồi chư vị đệ tử. Thì ở cây quy y như thế nào thì chúng ta quán tưởng tập hội chư Phật, chư Bồ Tát và chư vị thánh chúng ở xung quanh Đức Phật Amida cũng tương tự như vậy. Và quý vị nhớ là trong Ngôn thì thầy đã giảng quý vị về cách quán tưởng cây quy y như thế nào, thì ở đây chúng ta cũng quán tưởng tập hội thánh chúng, tập hội chư Phật, chư Bồ Tát ở xung quanh Đức Phật Amida cũng tương tự như vậy. Và chúng ta thấy rằng là tất cả các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị A La Hán, các vị thánh chúng, rồi các vị đệ tử của Đức Phật Amida đều tập hợp lại xung quanh Đức Phật Amida, tức là chư Phật, chư Bồ Tát ở 10 phương đều tập hợp xung quanh Đức Phật Amida. Thì chúng ta cần phải quán tưởng như vậy. Khenpo La. Now visualize from the three center of the Buddha Amitabha. You know, the three center, the forehead and throat, and also the heart center. From this three center, you have to visualize nasum, nasum, drusum le, otu, deshin jinkamne. So from the Amitabha Buddha's three center, from the three syllable in the three center means you have to visualize the three syllable here also, like a Om Ahum, the three syllable, which is on the forehead and the throat, level of the throat, and the center of this, the heart level. So one has to visualize this three syllable, and from this three center, here the light radiates from these three syllables, three centers, okay? The light radiates and it goes to the means light radiates to the realm of the Devachan, the west pure land of the Buddha Amitabha. It radiates to the Amitabha pure land and invites. Now inviting the Nangta Kochi Chandongyu means invite Buddha Amitabha himself and the what you call retinue or all the other bodhisattvas and Buddhas. The light radiates from the three center and it goes to the realm of the Amitabha pure land, and it invites Buddha Amitabha and all the other existences such as like bodhisattvas. Invite all of those. Yes. Yep. Chúng ta tiếp tục quán tưởng là từ ba cái trung tâm, ba cái điểm luân xa của Đức Phật Amida. Thứ nhất là luân xa trán, thứ hai là luân xa cổ họng, và thứ ba là luân xa tim. Ở đây chúng ta vẫn quen thuộc với cái cách quán tưởng là ba chủng tử Om, A, Hum. Om, A, Hum, từ ba cái luân xa, ba cái trung tâm trán, cổ họng và nơi tim của Đức Phật Amida phóng ra ba luồng ánh sáng đó, và ba luồng ánh sáng đó vươn tới cái cõi tịnh độ Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Amida, và thỉnh mời bản thân Đức Phật Amida và chư vị thánh chúng, chư vị tùy tùng của Đức Phật Amida đến với chúng ta. Chúng ta quán tưởng là luồng ánh sáng từ ba cái trung tâm luân xa trán, luân xa cổ họng và luân xa tim, Om, A, Hum, phóng ra ba luồng ánh sáng và vươn tới cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Amida, và thỉnh mời Đức Phật Amida cùng với chư vị thánh chúng, tập hội thánh chúng, tùy tùng
của Đức Phật Amida đến với chúng ta. Khenpo La. Okay, so it is important to visualize those, how to visualize all these things, and try your best to visualize it clearly. And it is also very important whenever you do this visualization, you should have a pure mind, and the meantime without having any kind of distraction. And plus that, you have to have a strong devotion to Buddha Amitabha. This is the best way to invoke the wisdom of the Buddha Amitabha from the pure land of Devachan. So it is very, very important to have a pure and strong devotion towards Buddha Amitabha, as well as very important to have bodhicitta mind and clear, pure mind, so that it invokes Buddha's mind as well as it invokes your own wisdom. So I'm going to stop here because after that, this is the other line, the supplication, to supplicate the Buddha Amitabha and his retinue, please come, like that. So I'll teach it in next session. And the meantime, visualization is quite very important here. So everyone has to understand it, how to visualize it. And in the meantime, what kind of qualities we should have, like mind qualities, so that we can able to have a good qualities, able to have a good result. That is why it is very important to understand it clearly. Mr. Hưng, you are mute now here. Can you please? Yeah, Khenpo La, I got it. Yeah. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục quán tưởng là chúng ta phải quán tưởng là chúng ta thỉnh mời Đức Phật Amida cùng với cả đoàn tùy tùng của Ngài đến với chúng ta. Chúng ta thỉnh mời Đức Phật Amida và chư vị thánh chúng, chư vị tùy tùng của Đức Phật Amida đến với chúng ta. Để làm được điều này thì chúng ta cần phải duy trì một số cái trạng thái tâm thức của chúng ta như sau. Thứ nhất là chúng ta phải phát khởi một cái tín tâm rất là mạnh mẽ, một cái lòng sùng mộ rất là mạnh mẽ từ bản thân chúng ta đến với Đức Phật Amida. Chúng ta phải giữ một cái tâm rất là thanh tịnh, chúng ta phải giữ một cái bồ đề tâm rất là mạnh mẽ khi mà chúng ta khẩn nguyện, chúng ta cầu nguyện, chúng ta kỳ nguyện đến Đức Phật Amida và thỉnh mời Ngài và chư vị tùy tùng đến với chúng ta. Bởi vì sao lại như vậy? Tại sao chúng ta lại cần phải duy trì một cái trạng thái tâm thức? Thứ nhất là thanh tịnh, thứ hai là mạnh mẽ, và thứ ba là tín tâm, tức là lòng sùng mộ mạnh mẽ, tín tâm thanh tịnh và bồ đề tâm thanh tịnh. Như vậy là với ba cái trạng thái tâm thức này thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ thỉnh mời được Đức Phật Amida cùng với chư vị thánh chúng đến để gia hộ cho chúng ta. Như vậy là khi mà chúng ta phát khởi cái lời cầu nguyện của chúng ta đến Đức Phật Amida với một cái trạng thái tâm thức như vậy, thì chúng ta đánh thức hay là chúng ta làm thức tỉnh cái bản tính Phật từ Đức Phật Amida cũng như là chư vị thánh chúng, cũng như là đánh thức tất cả những cái phẩm tính của chư Phật, đánh thức tất cả những cái phẩm tính của Phật, cũng như là đánh thức trí tuệ của Phật ở trong chính chúng ta. Và nhờ vậy là chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt khi mà chúng ta thực hành cầu nguyện đến Đức Phật Amida. Như vậy là chúng ta cần phải giữ một cái trạng thái tâm thức thanh tịnh như vậy, tín tâm, lòng sùng mộ và bồ đề tâm rất là thanh tịnh và mạnh mẽ như vậy khi mà chúng ta cầu nguyện đến Đức Phật Amida. Buổi giảng ngày hôm nay thì thầy sẽ dừng lại ở đây, bởi vì là ngày hôm nay thì thầy đã giảng cho quý vị về cách quán tưởng Đức Phật Amida cũng như là chư vị thánh chúng. Cái phần quán tưởng này nó rất là quan trọng, nó rất là khó để quý vị có thể hình dung, thì thầy sẽ dừng cái phần giảng ngày hôm nay ở đây, và cái buổi giảng tiếp theo vào thứ 6 tới thì thầy sẽ tiếp tục giảng cái phần tiếp theo của cái nghi quỹ, cái phần mà kỳ nguyện cầu nguyện đến Đức Phật Amida.
thì để cho quý vị có thể dễ dàng hiểu được cái phần nội dung liên quan đến quán tưởng Đức Phật A Di Đà. Khenpo La. So lastly, I would like to dedicate the message for the all beings, because Buddha, the great Shakyamuni himself said that to giving teaching, to giving a pure path of the Buddha's teaching and receiving the pure path of the Buddha's teaching, it is the greatest and fastest way to cultivate, accumulate a lot of virtuous deeds, uncountable virtuous deeds within in a short moment. So it is undoubtedly, there's no doubt that we receive or we gain a lot of accumulation of the virtuous deed by giving teaching and receiving teaching of the Buddha's path. So, I request to all of you to dedicate the merit for the sake of all beings, as I do always. Bây giờ thì thầy muốn được hồi hướng công đức mà chúng ta có được nhờ cái việc giảng pháp và việc học pháp này cho cái lợi lạc của tất cả các chúng sinh hữu tình. Tại sao chúng ta lại cần phải hồi hướng sau khi giảng pháp và học pháp? Bởi vì bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vĩ đại đã nói rằng là không có một cái cách thức nào mà có thể tạo ra được công đức và tích lũy được công đức rất là nhanh chóng và rất là nhiều vĩ đại như cái việc thực hành giảng pháp cho người khác và cái việc lắng nghe giáo pháp và việc học Phật pháp. Do vậy là ngày hôm nay cũng như là tất cả những cái ngày khác, khi mà chúng ta cùng nhau học pháp, giảng pháp như thế này, thì chúng ta đã tích lũy được vô lượng công đức thông qua cái thiện hạnh giảng pháp và học pháp của chúng ta. Do vậy là chúng ta hãy hồi hướng cái công đức mà chúng ta vừa có được, vừa thu nhận được, vừa tạo ra được cho cái lợi lạc của tất cả các chúng sinh hữu tình. Khenpo La. Sonam de tam je ze ba ngen thom na nge be dana ban je de ke ga na je ba no ndo ba se be zon ndo ando ra sho jambol ba won je dare ken ba dan kun do zam ba de an te jin de ka kun ge je zon da lo ge wa de da tam je ra tu. Okay everyone, I will